So welcome. Thank you all for coming to my speech. So I should stop after 3 sentences and then you will translate something like yes, this? yes. Is it good for you? So, okay. Yeah, okay, why not? First, thank you for being here. It's really funny for me to sit and talk in the Netherlands to Belarusian conference. Спасибо, что присоединились к вебинару. Вот, он очень рад, что участвует в этой конференции в Беларуси. Okay. So normally I would be in bed by this time because now it's morning in Netherlands. But now it's actually very good that I'm active and I'm speaking. Сейчас в Голландии только доброе утро, поэтому нам очень хорошо сейчас пообщаться. So we have 2 hours more in Belarus, so we have a lunch time, a pre-lunch time here. Yeah. Okay, so let me switch to next slide. Okay. First I want to tell a little bit about Netherlands, about myself. Then I want to talk about what is freelancing from Netherlands perspective. I want to talk a little bit about the nearshoring from Netherlands perspective. I want to say something about my nearshoring projects, and in the end something about my company and what I do with guys from Belarus and from Ukraine. Okay. Сначала Питер расскажет немножко про себя, потом он расскажет, как выглядит фриланс, именно удаленная работа с перспективы из Голландии. И далее он расскажет про такую штуку, как nearshoring. Мы послушаем, что это значит, этот термин. То есть это как аутсорсинг, просто как аутсорсинг в недалекую, в соседнюю страну с небольшими тайм-перерывами. И дальше он расскажет про свои проекты, которые он вел по этому принципу, и расскажет про свою компанию Plance. Окей, thank you. I hope it will be interesting. I think freelancing is also possible in Belarus, as I understood from Mr. Garachka. One other question, maybe, do you know what is nearshoring, or should I maybe better use word outsourcing? Because in Netherlands we use word nearshoring. It's offshoring with countries that are near. Is it common word for you to use? Окей, значит, Питер говорит, что фриланс также возможен и работает в Беларуси, такой принцип работы. Вот, также он спрашивает у аудитории, знаете ли вы, что такое nearshoring? Я вам немножко рассказал, но вообще поднимите руки, кто раньше слышал этот термин, это слово. So, the people who have heard about nearshoring, raise their hands. И он спрашивает, называть ли это просто аутсорсингом, либо давайте уже говорить про nearshoring. Вот, и также... few people know about nearshoring, but we'd like you to tell the difference. Yeah. Okay. Yeah. So in Netherlands we have, in general, there's word outsourcing. It means for a company not to do IT by itself, but by other company. Then there's offshoring. It means not do it in the Netherlands, but do it in some other country. And usually it can be China, it can be India, it can be somewhere else. It's a general word. Then, and a couple of years ago, there was this new word nearshoring, which means not doing IT work in India or China, but let it be Bulgaria, Romania, Belarus, Russia. It's nearshore, it's near to the Netherlands. So we use this word nearshoring for this kind of business. Okay, значит, такой термин аутсорсинг, он значит не делать то, что как бы можно не делать в вашей компании, отдавать работу кому-то на сторону, то есть оплачивать заказывать что-то. Вот. Термин офшоринг значит заказывать что-то в другой стране, в соседней. То есть это может быть Китай, Индия и так далее. То есть просто отдавать в другую страну, возможно, где рабочая сила дешевле. И недавно, пару лет назад, они начали говорить про такой термин, это nearshoring. Это отдавать не в Китай, Индию, где большая временная разница с Европой, где неудобно коммуникации проводить, а отдавать в ближайшие страны, такие как Болгария, Румыния, Россия, Беларусь и так далее. Okay, so now first a little bit about Netherlands. I don't know if you know about Netherlands. This is our country, Tupani, and it's also Mills. Next one, it's our guys from Netherlands. They won some medals in Sochi. I think like Belarus guys also some medals. Немного слов о Need for translation, maybe not. Okay, what do you think? Please repeat. No need for translation, it was just our guys in Sochi. It's also Netherlands, maybe don't know about good or bad. It's
Netherlands known for this kind of Питер рассказывает про marijuana. Наверное, все понимают, что сейчас. Okay, we understand. So this is our capital, Amsterdam. Maybe it's a well-known picture. As for me, I live in Rotterdam, and Rotterdam is second city of Netherlands. I think population 600,000, and it's about a 1 hour drive from Amsterdam. Значит, была фотография Амстердама, он сам живет недалеко от Амстердама, в городе Роттердам, население 670 тысяч, 1 час езды на автомобиле от Амстердама. I think if you go to Amsterdam, a lot of tourists go to Netherlands and they visit only Amsterdam for 1 or 2 weeks. I think if you go to Amsterdam for 1 week, you should spend 1 or 2 days also go to Rotterdam. Много туристов едет сразу в Амстердам, если ездят в Голландию, но он очень советует пару дней хотя бы взять, посмотреть еще Роттердам. Rotterdam, it was destroyed in war, but very beautiful rebuilt, and it has a lot of nice architecture. Here in the middle you can see our famous bridge, which was built a couple of years ago, which is now actually the symbol of Rotterdam. Ну, в Роттердаме очень красивая архитектура. Вот какой-то у них есть такой очень красивый мост тоже. Да, Дмитрий was been here. Was there. Yeah. Дима там был, можно, если что, у Димы подробнее расспросить. Actually, my first proposition, everybody who comes to Rotterdam, they can send me email. I can give a very nice tour in Rotterdam. And for me, it's very interesting to show my city to tourists. Если вы попадете в Роттердам, можете написать ему письмо, он вам покажет город. Yes, because this way I can see my город, другими глазами. Okay, so this is Central Station in Rotterdam. It's a new building. It will be opened in next week. It's a new railway station. Very nice one. Ну, еще вот такое красивое здание у них есть. Peter, what is this? Please repeat. It's a new railway station. Это новый вокзал. Yeah. This is my street, and in this street I live and work. So, in this street is my house and also my office. Тут его район, он тут живет, его работа здесь. So this is my office. It's an old shop, and I work now on first floor. Right now I'm sitting here on first floor. Вот его офис находится на первом этаже. Это здание бывшего магазина. Вот он там прямо внутри и сидит. Are you here now in this building? Yes. Okay. Yes, I'm sitting in the middle and after this window. But its picture is not live streamed. Да, So картинка не двигается, но он на самом деле там сидит. Okay, so let me start telling a little bit about myself. I studied physics. I think nuclear physics in Delft University. Delft University is the biggest technical university in the Netherlands. Питер изучал, сейчас он расскажет немного о себе, он изучал ядерную физику в университете Delft, вот в такие-то года. So here's our little reactor from the university for experiments. Ну вот у университета есть такой маленький ядерный реактор был, чтобы студенты могли поиграть. Yeah. After that, I started to work at Oracle Netherlands. I think you all know Oracle Corporation. I worked there first as a support analyst and later as a consultant. Потом он работал в Oracle. Вот он занимался... Он занимался различными технологиями, которые видите здесь, то есть это реляционные базы данных, Java, PLSQL, JDBC, GSP. Он работал что-то вроде инженера поддержки. So I was completely not computer guy, so I had to learn everything. I learned SQL, JSP, about database, about PL/SQL, Forms, Designer, Java, JDBC. I all had to learn, but it's not so difficult, and I really liked it.
после того, как он поработал в поддержке, у него накопился большой опыт работы со множеством различных технологий, таких как SQL, GSP и другие, которые я уже перечислял. Вот. Он говорит, что это, в принципе, несложно, все поднимаемо, и ему нравится заниматься этой работой. So afterwards, I left Oracle. I went to work for a Java company because in Oracle we should do Java, but nobody knew how to do it. I wanted to learn, so I went to this company. It's called Finalist. Следующий его опыт работы в компании Finalist. Вот, он туда перешел, потому что, видимо, в Oracle ему не хватало Java, каких-то разработок. То есть эта компания у нас специализируется на Java. То есть вы видите, здесь много G2E-шных технологий различных. Они такие более интересные. And I learned all these technologies, which you can see. Да, он все это тоже имеет опыт, тоже работает со всеми этими технологиями. So then in 2006 I started working as freelancer and I learned these new technologies: Ruby on Rails, Java, JavaScript, HTML5. Далее он решил уйти в свободное плавание, стал фрилансером. Соответственно, мы видим, как изменяется стек технологий, то есть из Enterprise потихонечку во фрилансе уже у нас Ruby on Rails, PHP, то есть что-то такое более легкое, что можно поймать на фриланс-проектах. JavaScript, ну и тоже осталась Java, никуда она не ушла. So now let me tell you a little bit about what is being freelancer in the Netherlands. Сейчас он расскажет, что значит быть фрилансером в Голландии. So in general, freelancer, there's no special status from point of law. Just it means freelancer. It's a company, but with just one person. Okay, Peter, sorry, Dima interrupted me. Please repeat the last thing you told. So there are some countries where freelancer has a special status from point of law, pazakuno, but in Netherlands there's no such difference. If you are freelancer, it means you are a company, but with only one employee. В Голландии, если регистрировать официально фрилансерскую деятельность, то это как компания считается, в которой только один сотрудник. Как ИП. Что-то да, как индивидуальный предприниматель. So let me talk a little bit about what is benefits and what is problems for being freelancer in the Netherlands. So benefits. Number one, you have no boss. You are free to do what you want to do. Number two benefit is you don't have to be busy with registration of hours, reviews from bosses, company politics, bureaucracy. You're more or less free from this when you work as a freelancer. Thirdly, you can choose your own tools and technologies. There's no boss who say you should work with Microsoft Word or some technology you don't like. Fourth point, there's no cost for you for sales guy, manager's office building. So in general, as for me, working as a freelancer, it brings more happiness. Фрилансером, по его мнению, быть очень хорошо. Нет человека, который над тобой командует, который заставляет тебя использовать какие-то технологии, ты сам волен в выборе. Вот, нету расходов на сейлза, на менеджера, на там, бухгалтерию особо так. То есть, ничего не надо этого. Питеру его очень нравится. Ну да. So next one. If you take it from because you are a company, there's a lot of tax reductions for freelancer. Because it's a car, telephone, computer, it's company cost, and you don't have to pay taxes. It's tax reduction. Then there's special law which results in tax reduction for small companies. Also, there's another regulation which is tax reduction for starting companies, which is another reduction. This one I already told you, but in general, there's much higher earnings when you work as a freelancer. Когда ты работаешь фрилансером, можно сократить расходы, допустим, на баланс фирмочки подключить и машину, телефон, компьютер. Есть всяческие налоговые льготы, есть налоговые льготы для компаний до 3 лет. И опять-таки нет расходов на множество там, персонала дополнительного. То есть можно зарабатывать больше. But it's not only benefits, there's also some problems when you start working as a freelancer.
problem number one is it's paperwork bureaucracy. You have to do it yourself. It's not company paperwork, but you have to make invoices. You have to make a registration with Chamber of Commerce. So there's some initial paperwork and bureaucracy which you need to do, plus you have to make your own tax work. But for this there is a solution. You can find administrator, and also in the Netherlands there's a lot of web companies that provide administration services, especially for freelancers. Но есть также недостатки. Во-первых, нужно самому заниматься предоставлением счетов, бумажной работы, но в Голландии есть всяческие компании, которые обслуживают таких фрилансеров и делают всю эту работу для них. Можно как бы отдать бумажную работу в другую компанию. One other problem might be if you work as a IT guy in a company. You can ask all your colleagues to help for expertise or maybe help for programming. So that's one other problem. Just in general, I think you can overcome this problem by looking at Stack Overflow or having a lot of friends and a good network to help when you are facing some technological problems in your work. You can go to this website and get help. Множество проблем, когда не знаешь, что делать, хочется у кого-то спросить, и как бы коллег нету, но он просто, у него есть много друзей, знакомых, которым он может позвонить, то есть такая сеть знакомств, и также помогают всяческие форумы, сайты, на которых можно задавать вопросы. A third problem is that by law in Netherlands you have to prove that you are a real company. If you cannot prove this, then there will be some straf and there will be a very bad tax scheme for you and it will be very expensive. So to prove this, you need to work 1,200 hours per year. You have to have 3 customers per year. And also you should somehow prove that you do some marketing and that you take some risk. So you should really prove for law that you are working as a freelancer and that you are a real company. Otherwise, there's a risk. Чтобы получать преимущество от того, что ты мелкая компания, во-первых, обязательно надо иметь более 1000... You lost me? No, Peter, I'm translating. То есть надо иметь более 1200 часов наработки за год. Hello? Надо иметь более 3 клиентов обслуживания в год. Okay. И нужно тоже принимать всяческие риски, которые берет на себя компания. То есть не просто зарегистрировать фрилансера и как бы платить меньше налогов, а надо реально постоянно этим заниматься. So one more problems which I did not mention is there's no pension. So you have to arrange your own pension, which is also available as a web service. And also you should provide for your own insurance. Страхование. Также нужно самому заботиться о своей страховке. Медицинской страховке. Ну да, то есть о всех этих социальных вещах фрилансер заботится сам. So biggest problem, I would say, is how to find a good customers and interesting work as a freelancer. Самая главная задача для фрилансера — найти хороших клиентов и интересную работу. Об этом будет рассказывать. Yeah. So number one, it's use your own network and people that you know. So for me, I started working as a freelancer after working 8 years in companies. So I knew a lot of people, knew a lot of customers, and I could ask these people and tell them, look, now I'm freelancer. Do you have some job for me? Ну, вначале это ваши знакомые, после того, как вы поработали в IT-компаниях, он работал 8 лет, у вас собралось много коллег, и просто когда вы стали фрилансером, вы можете начать им предлагать, говорить, вот я фрилансер, может, у вас какие-то заказы есть. То есть это именно ваши знакомства, связи. Первый источник заказа. Second one, in Netherlands, I think also in Belarus, there's this online marketplaces. It's special websites where companies who are looking for jobs to be done or they're looking for freelancers, they can put on a vacancy, not for employees, but for freelancers. And you can look at these websites. Биржи фрилансов, второй вариант. Можно на них искать работу. Yeah. Okay, there's also some companies, they do not use this birji, these marketplaces, but they have special hiring websites. For example, Dutch
Dutch Railway, they have special websites. Also other companies like government agencies. They have big websites where they put these jobs there, and freelancers can immediately start working for such companies if they take such a job. We call this the hiring site. Также многие компании просто размещают вакансии свои, и можно договориться с ними и поработать как фрилансер. But number one way to find the good customers is this one. It's the intermediary companies, I think also called the brokers. It is special companies who work as a broker, and they're trying to match freelancers to companies who need IT work to be done. Есть специальные промежуточные компании, посредники. Они берут какой-то крупный проект, потом разбивают его, дают задание фрилансерам, сами снимают какой-то процент, с ними тоже Питер сотрудничает. So because freelancing is so popular in Netherlands, these intermediary companies, there's a lot of them, and they've grown very big, and also they have a lot of different names. So we say intermediary company. It's the same as an agency or a broker, or they're called in between. Somebody calls them body shoppers, sources, recruiters. A lot of names, but it's all intermediary companies. Бизнес посреднически очень популярен в Голландии, потому что очень популярно фрилансерство, и вот таких много названий существует для таких компаний. То есть агентство, брокер, компания посередине, бодишоп, сорсер, рекрутер. То есть называются по-разному. Yeah, so sometimes we say pimp. Don't know if you can translate this word. How do you say? Pimp. Okay, let's continue. Okay, so what is the model of this intermediary company? In general, freelancers can subscribe. They can say, I'm looking for a job. This intermediary company, they create a pool of CVs. This intermediary company, they have a lot of people making phone calls all day to freelancers, to companies. So I want to work. Do you want to work for this company? Do you need freelancers? They make contracts with these companies. And they earn money by taking a margin for the entire time you're working for a customer. So, for example, if you start working for a company as a freelancer, they take a 10% of your pay. And if you work for 1 year, they take this 10% also for 1 year. Ну, первый вариант — это компании берут процент за время, они тебе находят клиента, и за время, пока ты на него работаешь, они берут 10% от прибыли. То есть ты можешь туда зайти на их сайт, подписаться, у них есть множество контактов разных фрилансеров, они им периодически скидывают работу. Yeah. So in general, I don't like these companies so much, but you need them. In fact, I think in future these companies, actually you're seeing it already now, these companies are getting problems because customers and freelancers, they are able to find each other directly, much more easily. So these intermediate companies, this model is a little bit outdated. Часто у таких компаний возникают проблемы, потому что фрилансер может напрямую договориться с клиентом, и этот посредник, он ни одному, ни второму не нужен. То есть их немножечко обманывают. Actually, one of my private projects was creating special websites. It's called opdrachtaanbieders.nl. If you go to this website, I created a big overview of all these intermediary companies, also of in-use site, hiring sites, and also of the online marketplaces. So maybe for Belarusian people, it might be interesting to see what are these companies and exactly what kind of jobs are they offering. It gives a good idea of what kind of technologies are needed right now. Вот такой популярный сайт, я его читать не буду, название. Вот. Там можно найти работу для фрилансеров в Голландии. Там всяческие компании скидывают свои предложения. Вы можете посмотреть в свободное время, открыть, что есть. So this one I can skip. So some statistics. Population of Netherlands 16.8 million. Amount of working people is 7.3. Amount of people working in IT sector is 300,000. Maybe it's comparable to Belarus, this IT sector. Amount of people working as freelancer is
800,000, maybe climbing up to 1 million. And IT freelancers is about 50,000. So it's roughly like 13% of IT people are working as freelancer. Вот такие цифры в Голландии. Я думаю, что, в принципе, понятно, что написано. Вот он почему-то сравнил, что IT-сектор у них такой же, как у нас, но я считаю, что у нас точно меньше 300 тысяч. So, Peter, we think that we have less than 300,000. As I understood from Mr. Garachka, last time I was in Belarus, he told me that in Minsk, maybe, or in Belarus, maybe 200,000 people working in IT. Okay, so we think that number is less. That's about 20,000 or 30,000. You mean complete IT? No, complete IT we sector mean or software freelancer? developers. But if we have all the IT, well, I think it's bigger. But I'm not sure that it's 200,000. But okay. Actually, definition is rather difficult because what is IT? It can be management, it can be system operator, it can be like computer help desk guy. It's not so well defined. Okay. Yeah. And in any way, it's getting more and more popular in Netherlands to work as a freelancer. Also, companies like it because in general, it's maybe dangerous to say, but in general, as my experience, freelancers are better motivated and also they have more skills. То есть в Голландии сейчас... In Netherlands. В Голландии сейчас, в Нидерландах сейчас тенденция, что количество фрилансеров увеличивается, потому что они работают лучше, чем наемные работники, потому что их прибыль зависит от их труда. Вот. Можно более гибко с ними работать. Потом общество становится более индивидуальное, люди предпочитают больше свое предпринимательство открывать. Вот, они самоорганизованные, и также фрилансеры, есть у них свои профсоюзы, что-то такого плана. Вот, и... You're starting. Okay, yeah, I wanted to tell that. Okay. Да, у нас есть профсоюзы. Yeah. So in general, it's a trend which is a little bit in accordance with how society is moving, getting more individualistic. So people like work as a freelancer. For companies, it's interesting because with greater flexibility, freelancer you can send away in 1 week, and if you have employee, in Netherlands it takes a lot of time to send away employee, and you have to pay a lot of money. So it's many times it's more interesting for companies to work with freelancers. And latest point is they start direct hiring of freelancers without intermediary companies, so it becomes a more transparent market. Вот я уже половину этих признаков перечислил. Почему гибко? Фрилансера можно нанять на неделю, например, и потом не надо. То есть, а нормального работника его наймешь на постоянку. Вот. И тенденция то, что, конечно же, фрилансеры и заказчики не хотят отдавать деньги промежуточным компаниям. И хотят работать прямо, без посредников. So what is future for this freelance model? I think the future looks good for freelancers because talents, I think working as a freelancer will be more popular and popular in the future because talent can be more easily found through internet. In the past you have to go to an IT company to find a programmer. Now it's more and more easy to find one just on LinkedIn or some other website. Okay, maybe translate point for point. Ну, он говорит про будущее фрилансинга, то есть сейчас гораздо становится проще найти себе работников талантливых через интернет уже. Yeah. Also, it's more easy to work as a freelancer because IT knowledge is much more easier available through the internet. You don't need to work in company with your colleagues, but using internet can be your colleague, and there's much more ways to be good and to get good knowledge without working in a company. Для фрилансера, IT-фрилансерам очень удобно работать, можно поработать по интернету, ну и так далее. Я думаю, понятно. Можно получать, в принципе, самим знания, не обязательно где-то для этого работать в компании. Yes, you can do courses, online courses, etc. So third point is working as a freelancer becomes more easy because you can do
payment is more easy over the internet. You can hire administration service over the internet, which is available as a web service. You can make your contracts with internet web services, and you can get insurance also available as a web services. And so 10 years ago, this was all not possible, and you really need to work in a company, and company would provide this kind of stuff. As for now, because of internet, it's possible to do this in relatively short time and concentrate still on your work. Раньше все эти сервисы, например, платежи, вот, бухгалтерия, все это, страховку, можно было получить только работая где-то в организации, потому что это было достаточно тяжело с этими бумажками возиться. Вот, а теперь все это можно через интернет прямо заказывать, делать всяческие оплаты, заказывать страховку, есть специальные сервисы, которые делают администрирование, бухгалтерию и так далее. Сейчас стало гораздо проще фрилансерам работать. Yeah. So also collaboration becomes much more easy because of Skype, GitHub, all these kind of tools make it really possible to work from a distance and to work with a group of people. So I think it's more opportunities for freelancers. Также стало общение более легким, появился Skype, есть быстрый интернет, то есть можно созвониться в любой момент, не вопрос. So, let me talk a little bit about my freelance jobs, which I did. So first big job I did for insurance company, it was with the Oracle Java Threads technology. Second one was for a marketing company, it was Java Enterprise with Java Business Process Models. Then I worked for KPN Dutch Telecom, also business process modeling. And my last big freelance job I did for a startup called Valid Professionals. And I was working as a product owner. I don't know, Scrum product owner. Значит, он рассказывает про некоторые свои проекты. Первый проект это, такая стандартная Java EE аппликуха. Там Strats, Oracle, Java для страховой компании. Следующие два проекта это работа тоже с Enterprise на Java и с бизнес-процесс менеджментом, BPM. Есть такие специальные сервера для этого. И последний проект, вот, он им очень гордится, потому что он там имеет позицию продукт-овнера. То есть он не просто кодит что-то, он там продукт-овнер. Это проект вот, Valued Professionals NL. Okay. What's this one? Okay, so why is nearshoring popular in Netherlands? Because there's not enough developers to good developers for our IT sector. Development is rather expensive. Not all companies can afford dedicated programmers. Nearshoring is popular because not much time zone difference as opposed to working with India and China guys. It's possible to fly to Bulgaria, Romania, Belarus within 2-3 hours from Netherlands. And also there's not too much cultural difference. Почему именно ему больше нравится неаршоринг, то есть отдавать работу в ближайшую страну? Недостаточно, во-первых, программистов в Голландии. Это понятно, почему этот аутсорсинг существует. Там в Голландии программисты достаточно дорогие, дорого их нанимать. Почему именно ближайшая страна? Ему нравится, что небольшая таймзона. В принципе, у нас начинается рабочий день, у него на рабочий день это удобно. Нету там 6 часов разницы. Вот. И можно в любой момент полететь, там 2-3 часа самолета ты уже здесь. И не такая большая культурная разница, как, допустим, с китайцами, с индусами. Это тоже играет роль именно при общении. So what's wrong with India and China? I would say bigger cultural difference. It's really more effort needed to explain your IT problem. It's a long distance. And biggest problem is I have worked with Chinese people and they cannot say no. Почему он не очень любит работать с индусами и китайцами? Во-первых, большая культурная разница, это существенно влияет на то, как они именно отвечают на вопросы, то есть они никогда не говорят «нет», когда отвечают, они как-то так уходят от ответа, поэтому ему неудобно им что-то объяснять. I had a very terrible project with Chinese programmers and they had to build one module and I was asking, so can you build this module? Yes. So we made specifications. After 2 weeks, is it finished? Yes. Can you send it to me? Yes. But I did not receive email. So please send it to me. Yes. So then they sent me email, but there was no attachment. So can you send me attachment? Yes, but there was no attachment. So this was terrible. They could not say no. It was only yes, but nothing appeared.
Мне всегда говорят, да, мы все сделаем, пришлем, он там присылает письмо, там, вы можете это сделать, да, можем. Потом он присылает мне спецификацию. Вот спецификация. Ну да, хорошо. Можете прислать мне, что вы сделали? Да. Можете прислать мне письмо назад? Да. Присылает письмо, там ничего нету во вложении. Можете прислать мне вложение? Да. Ну и так далее. I wouldn't say this is typical, but this was my worst experience with such guys. And in general, only guys there's Chinese guys who can speak English, but they're not programmers, and there's programmers and they don't speak English. It's very hard to find good Chinese programmer that's also good in English and to work with. В Китае программисты либо разговаривают по-английски, либо умеют программировать. В первом случае они плохо программируют, во втором случае им ничего нельзя объяснить по-китайски. Yeah. So what is good nearshoring countries for Netherlands? It's the countries that IT, the companies are looking for IT jobs to be done. First, there's the old European Union countries. I say poor, it's relative, but it's actually quite some companies are working now with programmers from Spain, Portugal and Greece. Он сейчас будет рассказывать про страны, с которыми наиболее удобно работать с голландцами. Вначале это не очень богатые страны Европейского Союза. Испания, Португалия, Греция. Yeah. So also after this became popular Czech Republic and Poland. But I think these are not so expensive, not so cheap anymore. So now, newest EU countries are also rather popular to work with: Romania, Bulgaria, and Serbia. And then, of course, the outside EU countries. From our perspective, it's Ukraine, Belarus, Russia, and also to some extent Moldova, Agile. Далее, вот они стараются вначале в Евросоюзе найти, им, видимо, проще как-то юридически это все. А вот вначале они там, которые позже присоединились, Чехия, Польша, но стоимость услуг в этих странах все дороже и дороже становится, поэтому это невыгодно. Потом они кидают работу уже в Румынию, Болгарию, Сербию. Когда уже там становится невыгодно, они уже передают работу в Украину, Беларусь и Россию. Yeah. But this is not all countries. Also, which is popular rather from Dutch point of view, it's called the Dutch Antilles. And these are like 5 small islands on the north of South America. And it's a part of Netherlands Kingdom. And the good thing is it's not too far away, and all people there speak Dutch. It's in our language. So some companies, they're working with programmers from these islands. Есть еще бывшие колонии, не бывшая, еще территория Голландии, это Антильские острова, и, в принципе, голландские компании предпочитают работать с этими людьми тоже, потому что они говорят по-голландски. Но они, вот видите, они находятся там между континентами Америки, это тоже не очень удобно, далеко. It's interesting for them because in general they're just busy with drugs trafficking, and this is something different, some different business for them. One more country is called Suriname. It's a previous colony. It's jungle, but there's 300,000 people also, all speaking Dutch. And it's also a lot of call centers are outsourcing to Suriname because they speak Dutch. And it's one of the countries that's interesting to do. Also, some IT outsourcing is happening to this country. Бывшая колония Суринам, которые все говорят по-голландски, тоже для них очень интересно. Много колл-центров туда перенесено на аутсорсинг. То же самое туда передается на аутсорсинг программное обеспечение. And some time ago, for me, very interesting to learn, I was speaking to one company, and they told me, look, we have a programming center. It was in Ramallah in Palestine. Very interesting. I never heard of this. But also, since some time, Palestine Republic is providing nearshoring services, cheap developers. Ну, еще иногда они в Палестину отдают работу. Вот, почему-то им тоже это интересно. Okay, so, Peter, can you explain me one more time why are you interested in Palestine? It was just I was hearing one Dutch company. They were having offshore development team, and this team was situated in Ramallah. It's in Palestine. I just mentioned this as new country. It was completely new for me, so that's why I mentioned. Да, ну он рассказывает еще про одну случайную компанию, которая даже с Палестиной работала, но это вот редкий случай, вот просто он такое слышал. Yeah.
Okay. I will quickly want to explain some nearshoring companies from Netherlands, which have different models of nearshoring. First one, biggest one, I think is Daxx IT. Daxx IT, they have a big website. They have offices in Dnipropetrovsk, in Dnipropetrovsk, Kiev, St. Petersburg, and they provide direct programmers to Dutch companies. They're big, and they also make radio commercials. So sometimes I'm in car and I hear radio commercials. Are you looking for cheap developers? Come to Daxx, something like this. Несколько компаний голландских, которые зарабатывают этим бизнесом. Компания Daxx IT имеет офисы в украинских городах, в Санкт-Петербурге, очень часто проводит рекламные кампании, они позиционируют как дешевых, то есть мы найдем вам недорогих разработчиков. Levi 9, it's also, they have a development center in Donetsk, and also in Romania, Bulgaria, it's a big one. Bridge IT is also rather big, and a nice one also. I know this owner. And this one, Starter Squared, it's one I very much like, because it's totally consisting of freelancers like me. It's one Dutch guy from Amsterdam. He's working for startups, and he has his workers, it's all freelancers from Kiev. So together they make this team, and they call it Starter Squad. Вот еще компания Levi 9, у них, по-моему, офис, где он говорил, Днепропетровск, нет? Тоже где-то офис на территории Украины либо России. И, so do you mean Infosoft, which works with freelancers or not? No. Starter Squad is that. Starter Squad, допустим, она занимается только фрилансерами. У нее есть группа фрилансеров в Киеве, то есть она с ними работает как с фрилансерами. То есть нет такого центра разработки. Intosoft, it's a company, I think it was marriage between a Belarusian woman and Dutch guy, and together they created this company for doing nearshoring work. Infosoft это что-то типа свадьбы, то есть в Беларуси, видимо, была компания в Голландии, вместе они решили замутить этот бизнес, nearshoring. No. It was a Belarusian woman who married with a Dutch man. I didn't understand it in the strong case. То вообще, то есть там вот девушка из Беларуси, она там из голландцы, они вместе замутили компанию. As far as I know, the biggest Dutch company working with Belarusians, I think it's Byelex, and Byelex was founded by one guy. His name is Herman Visia, and he was studying in Minsk in the 80s, in 1981 or 2, I think. And when he came back to Netherlands, after he finished his study, he started this company, and it's called, not so good visible, but it's called the Minsk Silicon Valley Company, and he's really rather big now in the Netherlands. Компания Byelex была основана белорусом, который поехал учиться в Голландию, после учебы вернулся в Беларусь и основал вот эту компанию. No, it was a Dutch guy who studied in Minsk. Окей, наоборот, то есть голландец обучался в Минске. Thank you. Yeah. Okay, so Plance, it's my company. I'll talk about it later. So how did I start with this nearshoring company? To explain this, I first have to tell you something about my hobby. My hobby is Автостоп. So it was my trip in 2005. I was hitchhiking in Belarus and Russia. I'm not sure if it... Вначале он расскажет про свою компанию, почему неошорингом начал заниматься. Вот, он начал со своего хобби, это путешествие автостопом. Питер проехал автостопом через Беларусь и Россию вплоть до Байкала. До Владивостока, да. До Владивостока. Ну да. So here you can see me in Kuzbas. Автостоп. Here I am somewhere in Siberia, in taiga. You can see Tarniak. Yes. It's possible in Siberia to hitchhike in the locomotive. So here I'm in a newspaper. Ja, экстремальный гражданин Нидерландов. So, but on this trip,
At first I was in Minsk, and I met this guy. It's a Mr. Krakov. Also, I He's was here. living at He's here. Hi. Also, I met this guy. It was very nice to learn, and there were students at that time. And now it's so good because now they're both company owners and they're my friends, so very nice. So after I returned to the Netherlands from this trip, I was still working as freelancer, and I started to do some projects. So let me explain projects. This is not list, but just some of them. First I started with creating Firefox browser extension with Mr. Krakov. After this, I did a big Java JBoss theme application. It was with 2 developers from Minsk. Maybe some translation, not sure. Okay, let me translate. Он вернулся с своего путешествия, он начал неашоринг проекты. То есть вначале с Лешей Граковым они замутили расширение для Firefox. Лучше у Леши спросить подробнее. Вот. Потом это был сервер, значит, приложение, ну, какое-то Java приложение на основе JBoss Sim с 2 разработчиками из Минска, веб-сайт Flash HTML. Yeah, this is Flash to HTML. This website I created especially for outsourcing because there's a lot of still old Flash websites which needs to be converted to HTML to work on tablet and mobile phone. And this is very nice projects to outsource because functionality is fixed, because Flash is already there as an example. And you can just specify like, look, here is Flash, please provide me version in HTML with JavaScript. So it's a good type of project for conversion, for outsourcing. Он еще замутил такой стартап, проект Flash to HTML. Его очень удобно отдавать на аутсорсинг, потому что есть много сайтов на Flash сделанных, и их клиенты хотят перевести на HTML. Он просто дает версию Flash, сделай мне такой же на HTML. Не надо ничего объяснять, поэтому это можно отдавать на аутсорсинг. From this website I got a real nice project. It's called floorbase.nl. It was a Flash website and it's used for people to create their floor plans in houses. You can drag and drop furniture onto your floor plan. And we converted it with guys from Kiev. I converted it completely to HTML5 and JavaScript, and now it works on a tablet also. Вот интересный пример проекта Floorbase NL. Это конструктор домов. Можно перетягивать этажи, можно перетягивать фурнитуру внутри дома, делать такой план. Он был полностью конвертирован из Flash в HTML с помощью вот этого проекта Flash to HTML. Actually, my best project until now, it was last year. My customer was Dutch Rail, very nice one, big one, and we created special iPad application and web app. It had to do with monitoring of uptime of devices. So guys from Kiev created this web app and an iPad application, and I created JSON backend. It was a very good project for several reasons. First, it was good from business point of view. Second, it was very nice because I could work as programmer myself, because actually I'm a technical guy and I want to do something, not only create specifications. So in this project, I could create backend and they could create frontend. It was perfect combination. Чего проект ему очень нравится, это какое-то веб-приложение для голландской железной дороги. Он состоял из бэкэнда и веб-части. Бэкэнд Питер писал сам, веб-часть он давал уже другим людям. И он старается не просто писать спецификации и давать задания, он любит еще сам покодить, поэтому он очень рад, что бэкэнд у него получилось покодить самому. Yeah, so after this project for Dutch Rail, I decided, okay, let's do some more because I really like this and I want to have more of these projects. So then I started to focus more on the nearshoring, and I did some more work. I did remote team coaching for it was a customer who's working with offshore company in Krasnodar, and I created lots and lots of websites and web shops.
And my latest project, it was the test automation projects with the GST XML to Selenium testing framework. Далее у него был проект, у него был большой опыт работы уже с неошорингом, и он начал консультировать клиента голландского, у которого была команда в Краснодаре. То есть он помогал ему с этой командой справляться. Потом он сделал много магазинчиков, сайтиков, дизайнов и так далее. И последний его проект, вот самый крутой, это внедрение фреймворка XML to Selenium продукта GST. Okay, so there's different types. As from my experience, I have different types of collaboration models. Model one is for the small projects. It's me, Peter. It's my task. It's team task. So Peter task: find the customer and the project in the Netherlands. I talk to customers. I make functional specifications. I do some QA, and team does development, technical design, and testing. So this is good collaboration for the smaller projects like the websites, the web shops, that kind of stuff. Для маленьких сайтиков и магазинчиков он предпочитает вот так работать, что он находит клиента, он с ним общается, составляет спецификации и делает приемку работы. А уже команда, либо фрилансеры, которые не шоринг, который он отдает, они занимаются разработкой, дизайном и тестированием. So properties of these small projects is there's a fixed price, always no fixed date, because I think it's very hard to make a fixed date. It's too risky. I do testing and I check some code if it's okay. What I do find is that website design can be hard, because for web there's cultural difference. Very trending from web design point of view in Netherlands might be different in Kiev or in Minsk. So my experience with web design, it takes a lot of iterations to be good. So in a lot of projects, I prefer maybe Dutch web designer. It's not depending on quality. Quality of web design is good, but just it's some different taste in web design. It's my experience. Небольшие проекты обычно делаются по фиксированной цене. Вот. Проверку он делает сам, приемку, то есть он смотрит еще код. Вот. Большая проблема — это веб-дизайн, потому что, с одной стороны, видят ребята в Голландии, как им хочется. Человек в Киеве, у него же другой менталитет, он это видит по-другому, он делает другой дизайн. Поэтому, чтобы сделать хороший дизайн, приходится делать множество итераций. С фиксированной ценой это достаточно не хочется делать. Вот. И тут тоже дизайн... It's a cultural dependency. Excuse me? I think for good web design, it's maybe best if customer sits really next to a designer and can really explain, because if you ask customer what kind of web design do you want, then they come with a lot of examples and they use a lot of cultural specific things to transfer their ideas, and it's sometimes hard to transfer these wishes, these requirements just by paper or by web. Очень трудно передать требования по дизайну другому человеку, потому что заказчик, он обычно показывает много всяких примерчиков, я хочу так, много культурных особенностей, когда обсуждается дизайн. Все это трудно зафиксировать в каких-то формальных спецификациях, поэтому дизайн... So, as I understand, design is a pain in ass in your job, yes? Pain in ass is too strong. I mean, it is a little bit more hard. It can be done, but it takes some extra work. Ну, не сильно это как бы плохо, но бывают проблемы. Yeah. So as to continue, I use the online collaboration tools for small projects like the Basecamp and Google Docs, and in general I have the weekly progress meeting. Обычно он использует для общения такие средства, как Basecamp, Google Доки, очень удобные такие штуки. Вот, и каждую неделю у них обычно бывает какой-то митинг по прогрессу. Yeah. As for bigger projects, they're much more interesting, but of course much more difficult, because so still for me I find customer projects, but for customer communication I think should be done by team and by me. Functional specifications should be done by both parties. Quality checking should be done, development, technical design. It requires much more teamwork to do bigger projects. Если большой проект, то он уже в него погружается сам, вместе с командой он и разработкой занимается, и общением с заказчиком, не только он, но и команда занимается, вместе занимается спецификацией, приемкой и дизайном архитектуры технической, ну, команда только сама свои тестирует ошибки. Ну, и Питер на себя берет, конечно же, нахождение клиентов.
So for big projects, I try not to make fixed price agreement with customer because it's too much risk. I prefer, of course, Scrum methodology, and ideally, I would just not sell one fixed project, but I would sell iterations. For example, 1 or 2 weeks, you can hire my team as a service. So, and then there's some proposition like, okay, please start with us. You can pay us for 2 weeks of work. We will provide you with result. If you don't like it, you can stop afterwards. But this way, it's a better proposition to reduce the risk, just to try to sell iteration for iteration. Значит, для больших проектов он не работает по фиксит прайсу, он работает по итерациям. Заказчику предлагают купить одну итерацию, что-то команда делает, заказчику показывает, он уже говорит, хочет продолжать дальше или не хочет. Это делается, чтобы уменьшить риск, вот, ну и так далее. Just it's difficult to persuade customers of this idea. Excuse me? It's difficult to persuade customers to sell this idea to customers. Трудно. So is it difficult to say customer, please walk by iterations? Yes? It takes a lot of time to convince. Yes. Ну, обычно очень трудно доказать клиенту, что лучше работать по итерациям. Обычно все хотят фиксированный бюджет, сколько вы сделаете, сколько будет стоить. Надо много времени потратить, чтобы договориться. Yeah. But in general, I think Scrum is very good possible in remote situations. You need some more management and communication. Of course, like in any project, if it's a big project, you should try to implement automated testing as much as possible. I mentioned here excellent framework XML Selenium, which could be used for such projects. And for bigger projects, I think you need to look at different tools like Pivotal Tracker to work in Scrum. InVision is to communicate designs and web designs. Jira, which is excellent for issue management. And GitHub, which allows, of course, shared code repository, so that both parties, everybody can see inside code. Значит, для таких случаев очень хорошо работает Scrum как методология. Он предпочитает максимально автоматизировать тестирование, чтобы меньше ручной заниматься. Для этого он рекомендует продукт XML to Selenium. Вот, потом такие средства связи он использует Pivotal Tracker для скрама, потом InVision для шарения дизайн-макетов, Jira для заведения задач и GitHub для шаринга кодов. So, I have a quick question. Do you know about Jira Agile or the former Green Hopper? Jira Agile, it's a plugin on Jira to work with a Scrum, right? Right. Is it similar with Pivotal Tracker? Yes, could be. I only have experience with Pivotal Tracker. It's a very simple Scrum tool, and I like it. But, okay. And it's for free to a rather large extent. But the Jira Agile, it's for bigger projects, it's also good. And of course, it's connected to Jira, so it allows for a much more better transition when you go from development to maintenance situation, because Pivotal Tracker is not so good for maintenance because it's not issue management, it's really like user stories. And for these situations, I think Jira Agile might be better. Ну, я задал вопрос про Jira Agile, его использовал ли он, говорит, что Pivotal Tracker, во-первых, бесплатный, но Jira Agile имеет преимущество, она сразу соединена с Jira, то есть все там таски двигаются. Ну и Pivotal Tracker что-то вроде хранилища user story, то есть он не task tracker. Okay, thank you. Okay. So some of my lessons learned, I'm getting to the end now. I think Scrum is very useful in offshore projects because it's very useful in local projects, but also to work in remote. And you should just implement everything, like daily stand-ups, sprint meetings, use online Scrum board. It all works, and it's a great methodology to be predictable, to have a steady stream of output of functionality, and to reduce the risk in a project. Значит, он очень любит Scrum, считает, что Scrum очень хорошо подходит для офшорных проектов, он уменьшает риски, помогает лучше понять, общаться и так далее. Yeah. Well, what I always found very important is to be open and always try to be online as much as possible from communication, because when I work with my partners, it really helps if somebody says, I'm out for lunch, I'm back in 1 hour,
Peter, I'm not there tomorrow. Peter, I'm on a vacation in 2 weeks. It really helps to be online as much as possible when you work in a remote nearshoring projects. Ну, он говорит, что надо постоянно быть онлайн, следить за ситуацией, если кто-то там отлучился или какие-то проблемы, чтобы постоянно быть в курсе. Yeah. What I very much like is a retrospective meeting in Scrum. It's an evaluation. It's very important one, and I think also for remote you should do it because it allows team to grow and to become better and better. And it's a very good meeting just to be open to each other and to give very good feedback and to improve. I like this retrospective as one of the best part of Scrum for me. Одной из хороших практик Scrum, он очень любит проводить ретроспективы. То есть это когда мы поработали, и каждый заявляет, какие плюсы и минусы были, и какие проблемы у нас возникли. То есть это считаю, что очень хорошо для роста команды, чтобы лучше понимать друг друга. Очень хороший такой двигатель прогресса. Yeah. So my Amsterdam customer who had problems with their Krasnodar company, I could not improve anything. Just the only thing I did was, please guys, have a retrospective meeting every 2 weeks. And I helped them with first retrospective meetings. And afterwards, this process where everything improved, because it was one opportunity where these teams could really speak to each other without being in everyday problems, and it was good. Ретроспектива помогла ему справиться с командой из Краснодара, с которой были проблемы в коммуникациях заказчика. Он просто каждый спринт проводил ретроспективу, и они просто начали между собой потихоньку общаться, и ситуация улучшилась. It was not even sprint. They did not use Scrum, but they were using some other methodology. But I just said, okay, please take one thing from Scrum, this retrospective, and it already improved something. Ну, то есть это у них не было скрама, то есть не значит, что каждый спринт, у них не было спринтов, но просто в определенное время они проводили ретроспективы. То есть они взяли только одну вещь из скрама. So in general, other things is like do a smart divide between local and remote work, and work on the trust. What do I mean with smart divide? It's if you divide work, try to work along components or with API contracts. My great project with Delft ProRail, it's one of parts. It was so great. I did backend, which needed a lot of communication because I had to work on the database, and I created fixed REST API. And this REST API, it could create a nice mock interface, and Ukrainian team could just work on top of this API, and they had no problem with the customer who was changing his mind all the time. So we created nice API contracts which allowed for good division of work. Что он предпочитает разделять работу, допустим, бэкэнд делает сам, а фронтенд отдает, и они подписываются, делают очень хороший API, его хорошо описывают, и в принципе ему не надо говорить другой команде, какой нужен бэкэнд, то есть он сам это знает, меньше общения, так вот проще становится. Так архитектурно они разделяют. So then, of course, it's a good idea to make for bigger projects to make specification by test. You could use this tool. And what for me is very interesting is to have especially when it's startups or when it's a Scrum project, a lot of communication is needed with customers. So I think it's very advantage for a remote team to have one team member on premise. It means very near to the customer. That's a very big advantage. Do you mean on-site in the customer office or not? Yes. Okay. Well, it's good to be really close to customer, or to have one guy sitting next to him, literally maybe, to be able to ask questions all the time. Окей, то есть если у него какая-то тема большая, он предпочитает одного брать к себе туда, либо он рядом с ним сидит, ну или даже у заказчика сидит, то есть чтобы можно было быстренько решать с ним все проблемы. And final point is that's what I did with the Delft ProRail. When you have a sprint demo, which is in the end of every sprint, but what we did, it's good to involve complete team. So at first my customer Delft ProRail said, Peter, we're not interested in your Kiev team. We're interested in working software. But then I convinced them, look, these guys work for you and they want to hear what you think of this product. So then we organized Skype meetings. And it works actually very good because also Kiev guys could talk directly to Dutch Rail
and this was a very good way to create team spirit. На демо он предпочитает все-таки звать всю команду, а не просто показывать заказчику. Хотя заказчик ему говорит, что зачем звать всю команду, то есть тратить время, пусть они лучше работают, мы сами посмотрим. Но если зовут всю команду, то тогда как бы продукт развивается лучше, команда может сама смотреть, как реагирует заказчик, и команде интересно, как заказчику нравится ли проект или не нравится. Okay, so what's my? Let me check how much I have. Okay, so I'm almost finished now. Let me talk a little bit about my own company, Plance. So I have two basic propositions for my customers. Proposition number one is nearshore IT staffing. So Dutch customers can come to me and say, look, I want to work with a guy from Ukraine, from Belarus. Should be programmer, should be this kind of technology. And then I start looking. That's my first proposition for Dutch customers. Значит, вначале, когда он предлагает голландским заказчикам свою работу, он сразу говорит, что я ее даю на nearshoring. То есть сразу ему предлагает вот такой вариант. Yeah. So second one, it's much more interesting for me. It's nearshore agile teams. It's what I call it, and it's a proposition to my customers. Please hire me and a team. So you can hire me. I'm communication guy. I can make specifications for you. Can do some programming. And I will take care of team in Belarus or in Ukraine. I get the job done, and you just hire a team. That's my second proposition. It's very interesting for startups or big new applications inside corporations. Если проект побольше, то он говорит, что вот у меня есть целая команда, я сам могу писать спецификации, я буду с вами общаться, я буду отвечать в целом за весь процесс. Вот, и что в итоге мы сделаем всю работу полностью, и вся ответственность будет на мне. То есть я как бы заключаю контракт. So I know there's also freelancers in Belarus. So my proposition for Belarusian IT freelancers is get into contact with me if you're interested in working for Dutch customers. You can call me or send me email or send me a CV. And I just collect CVs, and it's very good for me because anytime I get on a new project and I'm looking for someone, I need someone who's free, who's available, who's experienced. So it cannot hurt to send me a CV, and who knows what will happen in future. Вот у Питера есть такое предложение. Если вы хотите поработать над голландскими проектами, с голландскими заказчиками, можете просто отправлять ему свое резюме, обязательно с ним общайтесь. Вот он постоянно набирает фрилансеров себе, и резюме ему очень важны, потому что когда у него появляется проект, он начинает чесать по своей базе резюме и смотреть, кому бы лучше дать его. То есть просто можете после презентации отправить ему письмо или написать в скайпе. Very important to realize, we will all stay freelancers. You will not be in a company, you will just be freelancers working together. То есть важный момент, что вы тоже остаетесь фрилансером. Yeah. I have the same proposition for Dutch IT freelancers. I meet a lot of guys at network meetings and I say, please, if you're interested in working with Belarusian IT team, get into contact with me. So just for you to know, I cannot do all projects by myself, so I'm also working on network of good IT guys in Netherlands or girls who want to work with Belarusian teams. Да, That's my proposition for them. Бонус, если вы ему зашлете резюме, то он может вас предложить кого-то из своих знакомых с вами поработать. У него есть большая партнерская сеть, тоже из других фрилансеров голландских. То есть, естественно, больше шанс, что вы получите эту работу. Yeah. In general, I would say something like this. Okay, Peter. Thank you very much. Okay, I have also this one for IT companies. I know sometimes it's really hard for Belarusian companies to find customer in Netherlands, and when you find customer, how to get the project started. So, if in any way you can contact me, if you need a local guy who can speak Dutch, who knows Dutch laws, who can help you, please get into contact with me, and I can help you with your Dutch or German customers. Если у вас уже есть какой-то клиент в Германии, но у вас не получается как-то с ним наладить контакт, там что-то вот вроде вы зацепились, то, в принципе, вы можете заключить тогда соглашение с Питером, чтобы он там к нему сам приехал, с ним поговорил, вот, тогда он в этом тоже вам поможет. То есть он как бы и такой сервис предлагает. Yeah. So what else do I have? So my last slide, I think the future looks bright, because
Now in the Netherlands it's crisis, maybe not crisis, but anyway we have shortage of IT developers and the economy is growing again, so this shortage, there will be need more and more developers. Second point, IT sector keeps growing, software is everywhere, so it looks good. Third point, collaboration tools improve, so it becomes more and more easy to work together from remote places, and the world becomes more global. So I'm very optimistic for our business and our line of work. Ну, у него такой достаточно позитивный взгляд на будущее. В Голландии, в отличие от некоторых стран, кризис уже закончился, поэтому им снова нужны программисты, экономика у них растет, IT-сектор растет тоже, программное обеспечение у них внедряется везде, также улучшаются средства общения, то есть становится проще работать с фрилансером, и, в принципе, мир становится более глобальным, неважно, где ты находишься, можно легко себе искать удаленную работу. Okay, so here's some more information you can visit and you can think. Okay, Peter, thank you. Давайте поблагодарим Питера. Okay, it's my pleasure. Значит, у нас, в принципе, мы за лимит времени достаточно много вышли. Ну, конечно, кто торопится, может идти, но мы можем позадавать вопросы, я думаю, что он не против. Okay, we have questions. Если есть вопрос, может быть, лучше садиться перед... Hello, Peter. Thank you for your presentation. So I have a question. Actually, you were speaking about development, software development, yeah? I'm a little bit do you hear? Yeah, could you repeat the question? I did not hear the start. Yeah, so you've been speaking about software development, and I'm in a little bit different business. So we are doing data analysis and visualizations for like internet businesses. And we are actually looking for ways to help European and US companies to outsource it to Belarus. And so it's data visualizations, right? Yeah, data visualizations and analysis, like web analytics, mostly. And so, what would be your advice for us to find the opportunities like you propose for software development? Do you think we can find any opportunities like that? Yes, but it would really help if you have somebody who knows in the Netherlands or in Western Europe who knows this business from local point of view. It would help. It would help in your marketing. So basically, I'm sorry. I don't know if you already have some context there. It's coming completely from outside. It would be hard to understand this market and to understand local nuances. But so basically, you think we should seek the guy like you, but more involved into the business I'm talking about? Yes, somebody who knows this business. Yes, or find a company who is already providing these services, like a Dutch or German company, and propose to be a partner. Okay, thank you very much. Вопрос еще. Если у вас есть вопрос, вы можете сказать на русском языке, я его переведу. В принципе, вы можете сами сказать ему на русском, он поймет, даже по-русски вам ответит. Так. Может, по-русски? А как удобнее? Hi. I just accidentally I missed the first part of your presentation. Maybe this question was elaborated already, but do you have any success with trying some Odesk or e-lanes, like freelance birges or such kind of sites? And if you are searching for some freelancers from these sites, do you think about their nationality, like this guy is from Turkish and I don't want him, but this guy is from, for example, Poland and I'd like to work with him more, and such kind of selecting right people. Thanks. Well, as from e-lens, so you can use it being a freelancer, or you can use it for if you're looking for a freelancer. So being a freelancer, e-lens is completely unknown in Netherlands, because for Dutch freelance people
to be on Elance, it's hopeless without any chance, because we cannot beat like the $10 an hour prices of Indian guys, or even cheaper. So for freelancers, they don't go to Elance in Netherlands. As for looking for work, I tried it once. I worked with Indian guy. It was for some design. I think it worked, but I never, because I always go to my Ukrainian Belarusian partners for work. So if you look at what is my strength, it would be that I know these guys, I've worked with them, I have long-term trust relation with these guys. So I would, that's what I propose to my customers. And sometimes when I make a proposition to one of my customers and they say, look Peter, it looks nice, but it's still too expensive, then I say, okay, then your chance might be Elance, and find someone yourself. So there's different experiences with it. If you know very good how to make specifications for software product, then it's good. If you are a customer and you have no IT knowledge, then it's very easy to be fooled on Elance also, because you will get a bad contract, and there's different experiences. But I myself do not use it. Okay, thanks. Просто, допустим, он с кем-то работал, с индусами, ему там не понравилось, он с ними не работает. Вот, он какому-то заказчику предлагает, говорит, вот есть там хороший гай, там с хорошей страны, да, но он дорогой. Заказчик говорит, нет, дорого. Ну окей, я найду подешевле, может быть, здесь с другой страны. То есть это все зависит, у него предрассудков нету, только основывается на опыте работы. То есть хорошо сделали или плохо. Больше нет вопросов? Okay, Peter. Thank you. We have no questions. Thank you very much for hearing and attending. Давайте поблагодарим нашего докладчика. Okay. I wish you a nice conference next year. I want to be there also. I'm trying to. Okay. So, thank you, Peter, for your time, and I hope you find new freelancers and talent people here, as I will send you CVs. So, bye-bye, have a good day. Пока-пока. Спасибо всем. Пока.